pH of salts. pH of salts vary with strength of acids and bases participating in its formation. Salts of a strong acid and a strong base are neutral with pH value of 7. Salts of a strong acid and weak base are acidic in nature. Salts of a strong base and weak acid are basic in nature. Activity: pH of salts. Let us now do an activity to test the pH of salts. For this activity, first we need to collect some salt samples like sodium chloride, aluminum chloride, copper sulfate, sodium acetate, ammonium chloride, sodium hydrogen carbonate, and sodium carbonate. Take some distilled water and dissolve the collected salts in it, and then take a litmus paper and check the action of these solutions. In order to identify their pH value, we need to take a pH paper, which is an universal indicator. This helps in the classification of solutions into acidic, basic, or neutral salts. Now, let us try to identify the acid and base used to form the salts. Let us record our observations in the table given below. Sodium chloride has a pH value of 7 and it is a neutral substance. Aluminum chloride has a pH value of 4.6 and it is acid. Copper sulfate is a salt with a pH of 5.5, which is acid. Sodium acetate has a pH of 8.9 and it is a base. Ammonium chloride salt has a pH of 9.2 and it is a base. Sodium hydrogen carbonate has a pH of 8.27, which is a base. Sodium carbonate has a pH of 10.52 and it is also a base. From the above table, we can say that each salt has different pH values and are different from each other. Salts of a strong acid and a strong base are neutral and the pH value is 7. Salts of a strong acid and a weak base are acidic and the pH value is less than 7. Salts of a strong base and weak acid are basic in nature and the pH value is more than 7. In the case of salts of both weak acid and a weak base, the pH value depends on the relative strengths of acid and base. Chemicals from common salt. We already know the formation of sodium chloride by combining hydrochloric acid and sodium hydroxide. HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O. Seawater contains many salts in it. Sodium chloride is separated from other salts in the form of rock salt. As sodium chloride, common salt is an important compound in our life. Mahatma Gandhi conducted Dandi March as a part of struggle for freedom. Let us see some important salts which can be synthesized from common salt. Common salt, a raw material for chemicals. It is chemically called as sodium chloride. It is used domestically in cooking and industrially it serves as a raw material for many other chemicals like sodium hydroxide, baking soda,
washing soda, bleaching powder, etc. Sodium hydroxide from common salt. Sodium hydroxide is known as caustic soda and is useful in many industries. It can be prepared by causticizing process and electrolytic process. Causticizing process. This is also known as gaussage process. Milk of lime is added to a warm dilute solution of 10% sodium carbonate at 80 to 85 degrees Celsius. Calcium carbonate settles down as mud. Electrolytic process. Along with pure caustic soda, hydrogen and chlorine are also obtained. Brine solution is electrolyzed and the reactions are as follows. 2 NaCl gives 2 Na plus 2 Cl minus by ionization. At cathode, 2 H2O plus 2 E minus gives 2 OH minus plus H2 on reduction. 2 Na plus 2 OH minus gives 2 NaOH in aqueous form. At anode, 4 OH minus gives 2 H2O plus O2 plus 4 E minus on oxidation. 2 Cl minus gives Cl2 plus 2 E minus on oxidation. Side reactions are given. 2 NaOH plus Cl2 gives NaCl plus NaOCl plus H2O, or 2 OH minus plus Cl2 gives Cl minus plus OCl minus plus H2O. By leading the products away from reacting cell, side reactions can be prevented. Example: Nelson cell, Kastner-Kellner cell. సో మనకు ఉన్న సాల్ట్స్ అన్నిటిలో మనం కామన్గా యూజ్ చేసే సాల్ట్ వచ్చేసి దాన్ని మనం కామన్ సాల్ట్ అంటాం ఆర్ టేబుల్ సాల్ట్ అంటాం. సోడియం క్లోరైడ్ మనం తీసుకునే ఉప్పు అనమాట. దిస్ సాల్ట్ ఈజ్ ద పేరెంట్ కాంపౌండ్ ఫర్ సో మెనీ కెమికల్స్. అంటే ఈ సాల్ట్ నుంచి చాలా కెమికల్స్ మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఆ కెమికల్స్ని ప్రిపేర్ చేసే మెథడ్ మనకి ఒక వీడియోలో ఇచ్చాడు. ఈ NaClని వాటర్ కలిపినట్లయితే సోడియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్ ఫామ్ అవుతుంది. సాల్ట్ వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ సాల్ట్ వాటర్ని బ్రైన్ సొల్యూషన్ అంటాం. బ్రైన్ సొల్యూషన్, నాట్ ద బ్రెయిన్, దట్ ఈస్ ద బ్రైన్ సొల్యూషన్. బ్రైన్ సొల్యూషన్ మీన్స్ aqueous NaCl. అంటే NaClని వాటర్లో కలిపితే దాన్ని బ్రైన్ సొల్యూషన్ అంటాం. దీని నుంచి డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ మనం తయారు చేయొచ్చు అనమాట. దానికి ఒక చిన్న ఈక్వేషన్ ఒకటి ఇచ్చాడు మనకి. రియాక్షన్ when electricity is passes through the brine solution, అంటే NaCl సొల్యూషన్ ద్వారా మనకి NaCl ప్లస్ వాటర్, దీని ద్వారా మనకి కరెంట్ని కనుక పాస్ చేసినట్లయితే, ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేసినట్లయితే కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగి NaOH సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఆర్ దీన్నే కాస్టిక్ సోడా అని కూడా అంటాం. కాస్టిక్ సోడా. దీంతో పాటుగా క్లోరిన్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ లిబరేట్ అవుతాయి. సో దీంట్లో NaOH అనేది వాటర్లో కరిగే బేస్. ఈ వాటర్లో కరిగే బేస్ మనం ఆల్కలి అంటాం. అలాగే ఇందులో ఇంకొక యూజ్ఫుల్ ప్రొడక్ట్ వచ్చేసి క్లోరిన్. ఇది క్లోరిన్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకి క్లోరిన్ అండ్ ఆల్కలి రెండు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ని క్లోర్ ఆల్కలి ప్రాసెస్ అంటాం. క్లోర్ ఆల్కలి ప్రాసెస్. దట్ మీన్స్ the process in which chlorine and sodium hydroxide, which is an alkali, is formed. Hence it is called as chlor-alkali process. ఈ రియాక్షన్ లో ఫామ్ అయినటువంటి ఈ 3 సబ్స్టెన్స్ కూడా మనకి యూజ్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్ అన్నమాట. NaOH, క్లోరిన్, హైడ్రోజన్, ఈ 3 మనకి యూజ్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్. దీన్ని మనం chlor-alkali process. That means by which process we prepare caustic soda or sodium hydroxide from sodium chloride అంటే chlor-alkali process ద్వారా అంటాం. Why this is called as chlor-alkali process? Because in this process chlorine and an alkali, which is NaOH, is formed. Hence it is called as chlor-alkali process. Bleaching powder. 2 NaOH plus Cl2 gives NaCl plus NaOCl plus H2O. This is the reaction with cold and dilute sodium hydroxide. But with hot concentrated alkalis, this gives chlorides
and chlorates. 6 NaOH plus 3Cl2 gives 5 NaCl plus NaClO3 plus 3H2O. When Cl2 is passed into silicate lime, then it produces bleaching powder. CaOH twice plus Cl2 gives CaOCl2 plus H2O. Uses of bleaching powder. It is used for bleaching cotton and linen in the textile industry, for bleaching wood pulp in paper industry, and for bleaching washed clothes in laundry. It is used as an oxidizing agent in many chemical industries. It is used for disinfecting drinking water to make it free of germs. It is used as a reagent in the preparation of chloroform. సో ఇక్కడ మనకి బ్లీచింగ్ పౌడర్ గురించి ఇచ్చాడు. బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారంటే ద క్లోరిన్ గ్యాస్ విచ్ ఈజ్ రిలీజ్ ఇన్ ద క్లోర్ ఆల్కలీ ప్రాసెస్. అంటే అదే కాదు, ఏ క్లోరిన్ గ్యాస్ అయినా సరే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వెన్ ద క్లోరిన్ గ్యాస్ పాసెస్ త్రూ డ్రై స్లేకెల్ లైమ్. స్లేకెల్ లైమ్ అంటే CaOH టేకెన్ ట్వైస్, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. దాని నుంచి క్లోరిన్ గ్యాస్ని పాస్ చేసినట్లయితే కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగి CaOCl2 కాల్షియం ఆక్సీ క్లోరైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. దీంతో పాటుగా వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది. దీన్నే మనం బ్లీచింగ్ పౌడర్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as బ్లీచింగ్ పౌడర్ CaOCl2 కాల్షియం ఆక్సీ క్లోరైడ్. దీంట్లో మనకి యూజెస్ కూడా మనకి వీడియోలో చూసాం. దాంట్లో ఒక యూజ్ ఏమి ఇచ్చాడంటే దిస్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ప్రిపేర్ క్లోరోఫామ్ అని ఇచ్చాడు. క్లోరోఫామ్ ఏంటి? క్లోరోఫామ్ అంటే CHCl3 దీన్ని మనం క్లోరోఫామ్ అంటాం. ఈ క్లోరోఫామ్ అనేది ఒకప్పుడు దీన్ని ఆపరేషన్స్ చేసేటప్పుడు మొట్టమొదటిగా వాడేవాళ్ళు, అంటే ఎనస్థీషియాగా వాడేవాళ్ళు. అంటే పాసిమలో చూపిస్తుంటారు, కిడ్నాప్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు, కర్చీఫ్లో పెట్టేస్తే కొంచెం స్పృహతో పోతారు. సో అలా మనకి దిస్ క్లోరోఫామ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎనస్థీషియా. మొట్టమొదటిగా దీన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఇది క్లోరోఫామ్.